Chapter 1, Questions of the Sages, text 15, 1:1:15. I think we have a first canto in Bulgarian. Yes. Shai. And the second canto? Yes, and third and fourth. Third and fourth. Fifth is still in progress. Progress. 6, 7, 8, and 9, and 10 are in progress. Good. Good. Четем Шримад Бхагаватам, първа песен, първа глава, текст 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Cheva Narottanam. Naram Cheva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jamudirayat. Tato Jayamudhirayet. Nastabreza Bhadresu. Nashta Presha Badreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. So, 1:1:15. Yatpada samsraya sutta munaya prasamayana satya punantu pasprishta svartunna punasevaya. We can repeat synonyms word for word in Sanskrit and Bulgarian. Яд, чието, пада, лотосови нозе, самшраяй, тези, които са приели убежище при. Сута, о Сута Госвами, Муная, великите мъдреци, Прашамаяна, потопени в преданост към Върховния, Садя, веднага, Пунанти, освещават, Упаспреща, просто чрез общуване, Свардхуни, на свещената ганка, Апа, вода, Анусевая, използвайки. Translation and purport by Abhaichana Bhakti Prabhava Swami Srila Prabhupada Ki. O Sutta, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord cannot once sanctify those who come in touch with them, whereas the water of the Ganges can sanctify only after a prolonged use. О Сута, великите мъдреци, за които лотосовите лозе на Бога са единственият подслон, могат веднага да пречистят тези, които влизат в съприкосновение с тях, докато водите на Ганг освещават само след продължителна употреба. Purport. Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river Ganges. One can derive spiritual benefit out of prolonged use of the Ganges waters, but one can be satisfied at once by the mercy of a pure devotee of the Lord. In Bhagavad Gita it is said, any person, regardless of birth, as Sudra, woman, or merchant, can take shelter of the lotus feet of the Lord, and by doing so can return back to Godhead. To take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees.
The pure devotees whose only business is serving are honored by the names Prabhupada and Vishnupad, which indicates that such devotees to be the representatives of the lotus feet of the Lord. Anyone therefore would take shelter of the lotus feet of a pure devotee by accepting the pure devotee as his spiritual master can be at once purified. Such devotees of the Lord are honored equally with the Lord because they are engaged in the most confidential service of the Lord. For they deliver out of the material world the fallen souls whom the Lord wants to return home back to Godhead. Such pure devotees are better known as vice lords according to the revealed scripture. The sincere disciple of a pure devotee considers him equal with the Lord, but a pure devotee always considers himself to be a humble servant of the Lord. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 13, text 80. That is the pure devotional path. Пояснение. Чистите предани на Бога са по-могъщи от водите на свещената река Ганга. Човек може да получи духовно благо от водата на Ганга само след като продължително я употребява. А по милостта на чист предан на Бога, човек може да се пречисти веднага. В Бхагавад Гита се казва, че всеки, независимо дали се е родил шудра, жена или търговец, може да приеме подслон в лотосовите нозе на Бога и по този начин да се върне при Бога. Да приемеш подслон в лотосовите нозе на Бога означава да потърсиш убежище при чистите предани. Чистите предани, които се занимават единствено с слушане на Бога, се наричат почтително Прабхупада и Вишнупада, което показва, че са представители на лотосовите нозе на Бога. Следователно, този, който приеме убежище в лотосовите нозе на чист предан, като го приеме за свой духовен учител, може веднага да се пречисти. Такива предани на Бога са почти наравно с Бога, защото му дават най-поверително служене. Освобождават от материалния свят падналите души, които Богът иска да върне вкъщи обратно при себе си. В свещените писания тези чисти предани са наречени наместници на Бога. Искреният ученик на чистия предан смята духовния си учител за равен на Бога, но себе си винаги мисли за скромен слуга на слугата на Бога. Това е пътят на чистата преданост. Om Jnanati Vandasya Chinanchana Sakshan Militamnina Tasmai Gurave Namah Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravanya Pacharni Nirvashishya Srinivadi Paspachai Desatana. So we have here in the beginning of the Bhagavatam, we have the sages of Namisaranya who have come together and their heart is filled with compassion. Тук четем за мъдреците от Наймишарания, това е началото на Шримад Бхагаватам, които се събрали, потиквани от състрадание към живите същества. They are seeing the influence of Kali Yuga coming. Те могат да предвидят влиянието на Кали Юга. And they are seeing the disturbed condition of all the people of this age. Те виждат затрудненото положение на хората в тази епоха. And the sages themselves describe that condition in the 10th verse of this chapter. И те описват в 10 стих от тази глава състоянието на хората. Prayanalpayusha sabya kala vasminchurechana amanda samanamata yomanda bhaya yupadritva. He says all the people in this age, they are short-sighted. Хората в тази епоха нямат short-sighted. They see only the moment and not the broader picture. Животът на хората от епохата на Кали е много кратък, но т.е. те нямат дълго виждане за бъдещето напред. Те виждат само това, което е пред тях.
they are short-lived. They don't live very long in this age. Те не живеят дълго. And they are manda sumanda. They are lazy in terms of self-realization. И също те са манда суманда, мързеливи по отношение на духовното себепознание. People have no interest who they are, and they have no interest to know what's going to happen after death and so on. Хората нямат интерес да разберат кои са те и какво ще се случи след смъртта. And yupaduta, people are always disturbed in this age. И също хората са постоянно притеснени в тази епоха. So this is the position of the people in this Kali Yuga, and we see that today. Can see it's true that. Това е положението на хората в Кали Юга, както е описано, и ние може да видим доказателствата в днешно време. We have the same impression. People in this age are all disturbed and unhappy. Това ли е вашето впечатление, че хората са притеснени постоянно и не са щастливи? We look honest, yes. That's the situation. Да, това е. And this sage's heart was full with compassion because they were trikalagya, they could see the future. И понеже тези мъдреци са можели да предвидят бъдещето, трикалагя, те са изпитвали състрадание към хората. And therefore they asked questions to Sutta Goswami. Затова те задават въпроси на Сута Госвами. Because Sutta Goswami was very learned. Той бил много учен. When practically the Bhagavatam starts at the second canto really, where Sukadeva Goswami starts to speak. Практика отговорите на Шукадев Госвами започват в втора песен на Бхагаватам. So yes, and Sukadeva Goswami spoke to Maharaj Pariksit, but Sutta Goswami was there when he spoke. Шукадев Госвами изговаря Бхагаватам пред Махарадж Парикшит, но Сута Госвами присъства там. So he heard the whole Bhagavatam from Sukadeva Goswami. Така че той чул целият Бхагаватам от Шукадев Госвами. And he will repeat it here for a second time to the sages of Namaisaranya. So that's the second time the Bhagavatam is spoken. И той ще го изговори за втори път пред мъдреците от Наймишарания. And therefore, because he was very qualified, he asked him these 6 questions. Понеже той бил много квалифициран, мъдреците го попитали тези 6 въпроса. And they will ask much more questions later. И по-късно ще зададат и други въпроси. Mostly it will be Shaunaka Rishi who ask the questions on their behalf. И повечето въпроси са задавани от Шаунака Риши от името на мъдреците. And they ask questions like, please tell us what is the shreyas, what's the ultimate good for the people? Те го питат какво е шреяс или крайното добро за хората. The ultimate good beyond this one lifetime. That's the ultimate good, that's the shreyas. Шреяс, висшето добро е това, което е отвъд този живот, ограниченото тяло. But we are busy with the prayas, the immediate good. Но ние сме ангажирани с преяс, с незабавното, непосредственото добро. And yesterday, Garavani Maharaj very nicely explained it with the balloon and bricks, and it's gone. That's what's the people's interest, these temporary things. Вчера чухме това прекрасно обяснение за мехурчето, което временно съществува само за няколко мига и после се спуква. Това е нашето положение. And they said to Sutta Goswami, look, we are short-lived, and reading all these Vedas, we cannot do that in one lifetime. You tell us the essence, what's the essence of the scriptures. Мъдреците са казали, понеже животът е кратък, нямаме време да изучим всички веди, моля ти, кажи ни каква е същността им. Give us the cream. Дай ни каймакът. And that cream, that will be the Bhagavatam. И тази есенция, това е Бхагаватам. And then they asked,
other questions, like tell us about the incarnations. След това те се попитали за появяванията на Бога в този свят. So what is an incarnation? How can we know that someone is an incarnation? Как може да разпознаем една инкарнация на Бога тук? So someone can produce some gold or ashes. Is he an incarnation? Ако някой може да създаде в ръката си прах или злато, това е инкарнация ли? So they wanted a list with incarnations. Те са искали списък. To check, this person says he's an incarnation. Are you on the list? За да могат да проверят, ако някой има такова твърдение, да видят дали го има в списък. So therefore they were asking this question, and also they were asking after the Purush avatars. The Purush avatars are the incarnations of Krishna who are responsible for the creation. Също така те са искали да научат и за Пуруша аватарите. Това са въплъщенията на Кришна за целта на творението. In the third chapter, yes, there we will get a whole list of incarnations, but they are unlimited, but the main are there. Главните инкарнации ще бъдат дадени в третата глава, иначе има безброй. And we will hear of them throughout the Bhagavatam also. И през целия Бхагаватам ще научаваме повече за тях. And then they were asking, tell us what's the essence of religion. След това те питат каква е същността на религията. And Sutta Goswami will, in the next chapter, answer in verse 1 to 6, he will define pure devotional service. В следващата глава той ще отговори на този въпрос и ще дефинира какво представлява чистото преданно служение. And finally they were asking, Kali Yuga is going to start. This darkness is coming up now already. Where will the people find light that leads them out of this darkness? И накрая те питат, Кали Юга настъпва, тъмнината и мракът ни заограждат от всякъде, къде хората могат да открият светлина в тази ситуация? That because Krishna has left the planet, so where can people take shelter now? Тъй като Кришна напуснал земята, къде хората ще могат да приемат подслон? And in the last verse of the third chapter, the answer will be given that when after Krishna has disappeared and left for his abode, people will be able to take shelter of the torchlight of the Srimad Bhagavatam. И в края на трета глава това ще бъде отговорено, че хората в Кали Юга ще могат да осветят, да разпръснат мрака и с помощта на Шримад Бхагаватам. So Krishna left, and they were asking, where can we now take shelter? Понеже Кришна си е тръгнал, те питат къде сега може да намерим подслон. And the answer is Krishna left, but is still here in the form of the Bhagavatam. И отговорът е, че Кришна си е отишъл, но той е все още тук под формата на Бхагаватам. And now this verse 15 of today, it gives us it describes a most important principle in spiritual life. И сега в стиха, който прочетахме днес 15, е описан най-важният принцип в духовния живот. That he says, yes, that great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them. Тук се казва, че великите мъдреци, които са приели убежище в лотосовите нозе на Бога, могат веднага да пречистят тези, които влязат в досег с тях. At the end of the purport it said, yes, that the pure devotee always considers himself to be a servant of the Lord. На края на коментара Шрила Прабхупада обяснява, че чистия предан винаги се считат за смирен слугата на Бога. So that is the pure devotional path, Srila Prabhupada. Това е пътят на чистата преданост. And this is also the mood of these hearers of the Bhagavatam in Namisaranya. И това било настроението и на всички слушатели и мъдреци в Наймишарания.
when Maharaj Pariksit heard he's going to die in 7 days, he gave up his kingdom, everything, and he went to the Ganga, sat down to hear Srimad Bhagavatam. Когато Махарадж Парикшит научил, че ще напусне този свят след 7 дни, той отишъл на брега на Ганга и започнал да слуша Шримад Бхагаватам. He was fasting and hearing. Той е гладувал през това време и слушал постоянно. He was a complete surrendered soul. Той бил изцяло дала се душа. That he said, may Mother Ganga accept me in this way. Той казал, нека майка Ганг ме приеме. And let this snake birth of any other magical thing this Shringi has created, let it bite me. I don't care. I just want to hear the glories of Lord Vishnu, he said. И нека тази летяща змия или каквото и проклятие да е изказал Шринги, момчето Брамана, нека аз през това време да слушам за славата на Вишну. But when Sukadev Goswami came on the scene, then Maharaj Pariksit said, just by your mercy you have purified me. You have made me like a place of pilgrimage. И когато Шукадев Госвами пристига на сцената, Парикшит Махарадж се моли, като казва, по Твоя милост ме пречисти с Твоето присъствие. Maharaj Pariksit was a Mahabhagavat devotee. Парикшит Махарадж е бил Махабхагавата предан. What does it mean, a Mahabhagavat? Какво означава това? That he was a Kshatriya, Той е бил кшатрия. but he was a Mahabhagavat. В същото време Махабхагавата. That he said, the Brahmins, they are the teachers of everyone in society. Браманите са учители на всички в обществото. But the Mahabhagavat is teaching the Brahmins. Махабхагавата учи браманите. And Krishna wanted to have a Mahabhagavat on the throne. И Кришна е желал на трона да се възкачи Махабхагавата. He wanted Yudhishthira Maharaj on the throne. Той искал Юдиштира Махарадж да управлява. And after Lord Krishna left this planet, then Yudhishthira was in anxiety. И след като Бог Кришна напусна планета, Махарадж Юдиштира се притеснявал. Before he was even in anxiety, he was thinking, who will be my successor? Дори още преди това той се притеснял кой ще бъде наследника му. But then at the birth of Maharaj Pariksit, all the qualities, the astrologers, they described all the qualities of Maharaj Pariksit, and Yudhishthira Maharaj understood it's a Mahabhagavat. Когато се родил Парикшит Махарадж и всички астролози описали неговите качества, Юдиштира се успокоил, знаейки, че това е Махабхагавата. Therefore, without sorrow, he could retire and give up his kingdom. Затова без скръб той спокойно можел да се оттегли от царството. Which he did after putting Maharaj Pariksit on the throne. Което направил след като поставил на трона Махарадж Парикшит. So he's a Mahabhagavat. He's a ruler of the world and he feels himself unfit to be a servant of the Vaishnavas. Той е управникът на света и в същото време се чувства недостоен да е слуга на вайшнавите. What a mentality. Какъв менталитет е това? So, like Lord Chaitanya, he did not want to see Maharaj Pratiparuda. Както Бог Чайтания не е желал да види Махарадж Пратапарудра. Then Pratiparuda, he gave up at a certain time his kingly dress and he put on the humble dress of a Vaishnava. И в един момент Махарадж Пратапарудра изоставил царските си одежди и се облякал като обикновен вайшнава. It was during the Ratha Yatra festival. По време на фестивал Рата Ятра. At a certain moment the cart stopped and you have there a kind of park which is compared to Vrindavan. В един момент колесницата спрява и наблизо имало парк, сравнява с Вриндаван. And the Buddhas were taking prasad there. Преданите приемали прасад там. And then
Lord Chaitanya was resting and King Pratiparudra came to massage his legs. И Бог Чайтания си почивал, тогава цар Пратапарудра се приближил, за да масажира нозете му. And Lord Chaitanya asked, "Who are you?" Бог Чайтания го питал, кой си ти? And King Pratiparudra said, "I'm the servant of the servant." И Пратапарудра Махарадж казал, аз съм слуга на слугата. So this verse today explains how powerful is to serve the devotees of the Lord. И този текст днес описва колко е важно да се служи на преданите на Бога. In the seventh canto, there where Prahlad Maharaj was offered a benediction by Lord Nrsimhadev. В седма песен Бог Нрсимхадев предлага благословия на Прахлад. And he said to Lord Nrsimhadev, "I don't want it. Но Прахлад отговаря, аз не искам благослови. I've seen my father, he had everything. Видях как моя баща имаше всичко. And in a second, it was all finished. И за секунда го изгуби. So, what's the use of all these things? Why you are asking me that?" Така че какъв е смисъл от това? Защо ме питаш? Защо искаш да He said, те моля? "Just let me have the chance to be a servant of your pure devotee." Просто дай ми възможност да бъда слуга на твоите чисти предани. So, I will read two sentences from the purport of 7.9.24. That's where this pastime is going on. Ще прочета от седма песен, два реда, където се описва това забавление. By studying Srimad Bhagavatam, every intelligent man can get experience like that of Prahlad Maharaj. Ако интелигентният човек изучава Бхагаватам, може да изпита същото, което и Прахлад Махарадж. One can get the experience like that of Prahlad Maharaj through the historical incidents mentioned in this great literature of spiritual knowledge. Човек може да придобие същия опит като Прахлад, когато изучава тези исторически хроники, описани в Бхагаватам. By following the footsteps of Prahlad Maharaj, като следва стъпките на Прахлад, one should gain true experience that all material opulence is perishable at every moment. Човек ще научи практично, че всички материални притежания могат да бъдат изгубени всеки един миг. So, to save oneself, one must take shelter of pure devotees. За да се спаси, човека трябва да приеме подслон пред чисти предани. In the beginning of this purport of today, he writes, "Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river Ganges." Тук се казва как чистите предани, тяхната сила и величие е по-голямо от това на Ганг. So one can derive spiritual benefit out of prolonged use of the Ganges waters. Човек може да придобие духовна полза и напредък с продължителната употреба на Ганг. But one can be sanctified at once by the mercy of a pure devotee. Но помощта на чист предан може да бъде пречистен веднага. In Bhagavad Gita it is said that any person, regardless of his birth, as Sudra, women or merchant, Бхагавад Гита се казва, че всеки човек, независимо дали се ражда като шудра, търговец или жена, he can take shelter of the lotus feet of the Lord. може да приеме подслон в лотосовите нозе на Бога. And by doing so, he can return back to Godhead. И като направи това, може да се върне обратно при Бога. Okay. And then Prabhupada goes on to explain that taking shelter of the Supreme Lord means taking shelter of the pure devotees. И след това Шрила Прабхупада обяснява, че приемането на подслон при Бога е да търсим убежище при преданите. Because pure devotees are always at the lotus feet of the Lord. Защото чистите предани са винаги в нозете на Бога. Now we will go to the 9th canto, 9956. Ще цитираме девета песен. Bhagirath Maharaj had done great austerities Бхагират Махарадж бил извършил много велик аскетизъм with the aim to take the Ganges down to the earth. с цел да доведе Ганг тук на земята. And Mother Ganga became pleased with him.
майка Ганка била удовлетворена от него, but she said, но казала, I won't come because if so many sinful people will bath in my waters, and then I will become impure. не искам да дойда, защото ако много грешници се къпят във водите ми, аз ще се замърся. And then I will be full of sinful reactions and I will not be able to get rid of them. Ще приема твърде много грехове и няма да мога да се освободя от тях. But Bhagirath Maharaj replied, don't worry. На което Бхагират Махарадж отговорил, не се тревожи. When the pure devotees will take bath in your waters, then they will take away all sinful reactions. Когато чистите предани се къпят във водите ти, те ще те пречистят от всички грехове. So the pure devotee has that power. He can purify a holy place. Чистите предани имат такава сила да пречистват дори и святите места. So in the purpose that we read today, there is the name of Srila Prabhupada. В коментара, който прочетахме днес, е споменато името на Прабхупада. So he said the pure devotee whose only purpose is serving the Lord is honored with the name Prabhupada or Vishnupad. Той казва, чистия предан, чиято единствена цел е да служи на Бога, е назоваван Прабхупада или Вишнупада. So this indicates that such pure devotees are representatives of the lotus feet of the Lord. Това показва, че такива чисти предани са представители на лотсовите нозе на Бога. So the following is a quote from Mother Narayani. Ще прочита цитат от майка на Райни. She said, in the beginning of the Krishna conscious movement, they were calling Srila Prabhupada Swamiji. Тя казва, в началото на движението за Кришната съзнание, преданите са наричали Прабхупада Свамиджи. In the beginning, I think it was in New York, that Srila Prabhupada said to his secretary, Govinda Dasi. В началото в Нью Йорк, мисля, Прабхупад е казал на Говинда Даси. He said Swamiji is a third class address. И той казал, обращението Свамиджи е трета класа. And Govinda Dasi replied, really? How should we call you? И тя отговорила, наистина ли, а тогава как да те назоваваме? And then Srila Prabhupada replied, the spiritual master is usually addressed as Gurudev, Vishnupad or Prabhupada. Прабхупад отговорил, че обращението към духовния учител обикновено е Гурудев, Вишнупад или Прабхупад. And then Govinda Das said, may we call you Prabhupada? И тогава тя попитала, може ли да те наричаме Прабхупад? Srila Prabhupada said yes. Той казал да. So then we started to call him Prabhupada. И от тогава започнахме да го наричаме Прабхупад. And here it's also mentioned in the purport. И тук също е споменато в коментара. But we didn't catch it. It took a while before the devotees realized what we are supposed to do. Но всъщност ни оттрае известно време, за да разберем какво точно трябва да правят преданите. He had to teach us everything. Той трябваше да ни научи на всичко. So, this is text 15. Any questions or comment? Имате ли въпроси или коментари към текста? Good. Thank you very much. Благодаря. Shantara Srila Prabhupada ki, Jai. Shantara Srimad Bhagavatam ki. Jai.